Chapter 6 Trigonometry, exercise 6.2, question 4 la irukum. Idu vandu konjam tough ana question. A statue 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal. ஒரு மேடை மேல ஒரு statue இருக்கு. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 40 degrees. Find the height of the pedestal is what the question is. Tan 40 degrees value கொடுத்திருக்காங்க, which is 0.8391. அதில இருந்தே நமக்கு தெரியும் we're going to be using tan thetaங்கிறது. Root 3 is equal to 1.732 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. That's a value we'll have to take. Right. Just quickly understand what is said. Right. Let's assume this to be the statue and this to be the pedestal on which the statue is kept. Right. Man is standing here and observing the top of the statue and the top of the pedestal. Right. So let's say A is the man, BC is the pedestal, CD is the statue. Statue oda height எவ்வளவு இருக்காங்க? Statue oda height is equal to 1.6 meters. நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Height of the pedestal which is BC. அத வந்து x meters னு எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு தூரத்துல இவர் நிக்கறாரு அந்த டேட்டா கொடுக்கல. வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have essentially given us two angles of elevation. Angle of elevation to the top of the statue இது வந்து 60 degrees. Angle of elevation to the top of the pedestal, this value is equal to 40 degrees. Angle B is obviously a right angle. The question எப்படி solve பண்ண போறோம்னா, again it's a three-step process. First என்ன பண்ண போறோம், triangle ABD எடுத்துக்கலாம். இந்த right triangle will compute what AB is. நமக்கு angle of elevation 60 degrees தெரியும். BD in terms of 1.6 and x அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம ஒரு வேல்யூ கொண்டு வர போறோம். So we're going to compute AB in triangle ABD. இது வந்து step number 1. அதே AB will look at in the second right triangle. இந்த right triangle ABC லியும் நம்ம வந்து angle of elevation 40 degrees னு போட்டு AB யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். AB யோட வேல்யூ right triangle ABC ல கண்டுபிடிச்சாலும் ABD ல கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரே வேல்யூ தான். So we'll equate 1 and 2 and therefore find the value of x. So இந்த x கண்டுபிடிக்கும் போது calculation intensive இருக்கும். Let's run through this process. So step 1, we're going to start with right triangle ABD. In the right triangle, we're going to compute the value of AB. So we'll just draw right triangle ABD alone. So in the confusion irukadhu நம்ம என்ன பார்க்கறோம் நமக்கு தெரியும். So right triangle ABD, the angle of elevation is equal to 60 degrees. BD is the total height which is equal to 1.6 plus x. 1.6 is the height of the statue and x is basically the height of the pedestal. So மொத்த height வந்து 1.6 plus x. நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது AB. In the angle 60 degrees, opposite side is BD, the adjacent side is AB. So we're going to be using tan. Tan of 60 is equal to BD divided by AB. Tan 60 is equal to root 3. BD நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is 1.6 plus x in terms of x தெரியும், by AB. So the value of AB is equal to 1.6 plus x divided by root 3 னு வரும். AB எங்க கொண்டு போய்ட்டோம், root 3 இங்க வந்துரும். Root 3 oda value will write it as 1.732. So first step la கண்டுபிடிச்சிருக்கிற AB oda value வந்து 1.6 plus x divided by 1.732. Let's move to step 2. We're going to look at the second right triangle that we have, which is right triangle ABC. In the right triangle ABC லியும் what we are going to find out is again the value of AB. AB இங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? We'll just look at right triangle ABC right now. This is BC. Angle of elevation is equal to 40 degrees. இது நமக்கு தெரியாது. BC தான் நம்ம வந்து x னு வந்து அசைன் பண்ணிருக்கோம். கண்டுபிடிக்க வேண்டியது x. So let's again go with opposite side by adjacent side. So tan of 40 degrees, அதுக்கு தான் நமக்கு வேல்யூவும் கொடுத்திருக்காங்க. வேற எதுமே நம்ம பண்ண முடியாது. Tan 40 degrees is equal to BC divided by AB. So tan 40 degrees is 0.8391. BC is equal to x divided by AB. So AB கண்டுபிடிக்கணும்னா will cross multiply both these terms. So AB will be equal to x divided by 0.8391. இது second way of computing AB. First method la கண்டுபிடிச்ச AB ஓட வேல்யூ வந்து 1.6 plus x divided by 1.732. Second method la கண்டுபிடிச்சது வந்து x divided by 0.8391. AB is the same whichever way you find out. So let's equate AB from 1 and 2. So 1 ல இருக்கிற AB ஓட வேல்யூ வந்து 1.6 plus x divided by 1.732. Second method ல கண்டுபிடிச்சது வந்து it is x divided by 0.8391. Cross multiply and solve for it. So what we'll have is 1.6 into 0.8391 plus 0.8391x is equal to 1.732x.
இந்த டேர்ம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் 1.6 into 0.8391 is equal to 1.732 minus 0.8391 x. So இந்த டேர்ம் ரைட் ஆன்சரில் கொண்டு போகிறோம், எக்ஸை காமனாக எடுத்துரும். So essentially that leave us with 1.6 into 0.8391 is equal to, இங்கே வந்து we have 3 terms, இங்கே 4 இருக்குது, 0 எடுத்துக்கலாம். 0 minus 1 is equal to 9, 11 minus 2 is 11 minus 9 is a 2, 12 minus 3 is a 9, 1.6 minus 0.8 is a 0.8929x. So x oda value எவ்வளோ இருக்கும்? X oda value is essentially equal to 1.6 into 0.8391, 1.6 into 0.8391 divided by 0.8929. Approximate பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து 0.84 எடுத்துங்க, இது 0.9 எடுத்துங்க. 1.6 into 0.84 divided by 0.9 is what we are going to find out. இது வந்து 3 ஆல கேன்சல் பண்ணால் 0.3 ஆகும், இது 3 ஆல கேன்சல் பண்ணால் 0.28 ஆகும். So we have 1.6 into 28, அது மூலம் வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம். So 28 into 16, this is 48, 4, 12, 16, 28, so this is 8, 14, 3 plus 1, 4, right. So we have 0.448 divided by 0.3, approximately 0.45 by 0.3, which will give us an answer which is equal to 1.5. So the height of the pedestal is equal to 1.5 meters, right. இந்த calculation தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், மற்றபடி everything is friendly. இதே question வந்து would have been a lot easier in terms of calculation. 40 degrees பதிலாக 45 degrees கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து 45 degrees ஓட வேல்யூ 1 சொல்லி முடிச்சிருப்போம். இது 40 degrees கொடுத்து அதை 0.893931 கொடுத்தனால தான் the question became little difficult in terms of calculation. Gist of solving this question is essentially இந்த ABங்கிறோட வேல்யூ வந்து triangle ABCல இருக்கிற ABயை கண்டுபிடிப்போம், triangle ABDல இருக்கிற ABயை கண்டுபிடிப்போம். Both will use tan and then we'll equate the ABs to arrive at the final answer. Before you leave, have you subscribed to this channel? பண்ணலைன்னா pay பண்ணி notifications turn on பண்ணுங்க. And if you want to go about learning the entire class 10 Samacheerkalvi math in a systematic way, sign up for free at www.prepedge.com/10, right. Systematic எல்லா questions-க்கும் concepts, solved examples, illustrative examples குரிய solutions, exercise questions ஓட solution, unit அந்த 1 mark question, objective type questions ஓட solution எல்லாமே இந்த இடத்துல available இருக்கு. If you have any doubts, you can post your queries at forum.prepedge.com. One of our faculty members will answer your queries.